Because what was in my mind at that time എന്നുള്ളത് I can never put it in words and make somebody understand. പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് വളരെ ഈസിയാണ്. ഓ, പ്രിവിലേജ്, ഫേമസ്, സെലിബ്രിറ്റിക്ക് എന്താ പ്രശ്നം? അയ്യോ, അതൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ ഈ ടോക്ക് വന്ന സമയത്തൊക്കെ വാട്ട്സ് ദ ബിഗ് ഡീൽ, ഷീ ഹാസ് ഓൾ ദ റിസോഴ്സസ് and there's this big misunderstanding that നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇഫ് യു ഹാവ് മണി ഇൻ ദ ബാങ്ക് നമുക്ക് വേറെ ഒരു പ്രശ്നവും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൊരു പൈസ ഉള്ളപ്പോ എന്തും ആകാലോ എന്നുള്ള ഒരു എക്സാക്ട്ലി. പിന്നെ ഇപ്പം ഇഫ് ഐ ഡു എൻജോയ് എ സർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രിവിലേജ് ഇപ്പോ ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ഐ വർക്ക്ഡ് ഫോർ. എനിക്ക് ഒരു ദിവസം രാവിലെ എണീറ്റപ്പോ ഇതിന്റെ എന്റെ മടിയിൽ വന്ന് വീണതല്ല. ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ why can't I use that to talk about this? അത് ആ രീതിയിൽ പലരും അത് കാണുന്നില്ല. പലരും അത് കാണുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓ ഷീസ് ജസ്റ്റ് ലൈക് ഡ്രാമ ക്വീൻ ആ ഒരു രീതിയിൽ. ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് 3 വയസ്സില് പുഴയോരത്തിൽ പാട്ടുപാടി എല്ലാരെയും എന്റർടൈൻ ചെയ്ത ഒരു കുട്ടി ജ്യോത്സ്നയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്ലേബാക്ക് സിംഗറിലേക്ക് വളരുമ്പോ ലൈക് your relationship around music, how has neurodivergence like impacted that in any way? Now when I look back on it, നമ്മള് ഇപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോ I do feel like I started singing ഒരു വളരെ ചെറുതില് 2.5-3 വയസ്സില് ഞാൻ പാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അമ്മ പറയുമായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിലെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിങ്ങനെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോ വെറുതെ എന്നെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടിപ്പിക്കും. അപ്പൊ അവരെന്നെ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ കീബോർഡിൽ ശ്രുതി മാറ്റിയിട്ട് തരും, അല്ലെങ്കിൽ താളം മാറ്റി നോക്കും. പക്ഷെ വിതൗട്ട്, അന്ന് നല്ലേ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ തന്നെ അവര് പറയാണ്ട് തന്നെ ഐ യൂസ് ടു ലൈക്ക് ബി ഓൺ ട്രാക്ക്. യാ. അപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പാട്ടിനൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അമ്മയ്ക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ അമ്മ പറയുമായിരുന്നു. ആൻഡ് നൗ വെൻ ഐ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഐ ഫീൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഐ ഹവ് ഓൾവേസ് ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ഫോർ മീ എനിക്ക് ടെക്നിക്കൽ മ്യൂസിക് ഒട്ടും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ മ്യൂസിക് ദർ ആർ നോട്ട്സ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ടൈം സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. So there is a lot of technicalities that go on behind music. And പക്ഷെ for me, ഞാൻ അധികം ക്ലാസിക്കൽ ട്രെയിനിങ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല. ആൻഡ് എനിക്ക് അതൊരിക്കലും ടെക്നിക്കാലിറ്റീസ് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. ലൈക്ക് വെൻ ഐ ഗോ ഫോർ എ റെക്കോർഡിംഗ്, വെൻ സംബഡി ടെൽസ് മീ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോട്ട്സ് വൈസ് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, അവിടെ ഇങ്ങനെ കോഡ് വേറെയാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ടെക്നിക്കൽ ഫോർ മീ and I would really struggle to understand that. And now I know why I was struggling എന്നുള്ളത്. ബിക്കോസ് എനിക്ക് എസ്പെഷ്യലി മ്യൂസിക് പോലത്തെ ഒരു സാധനത്തിനെ ടെക്നിക്കലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് ഒട്ടും ഐ കാണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഐ യൂസ് ടു ഗോ ബൈ ഇയേഴ്സ്. അപ്പൊ നൗ ഐ നോ. എന്റെ ചെവി ഭയങ്കര ഷാർപ്പാണ്. ലൈക്ക് ഞാന് I mean, I hear things people don't hear. എനിക്ക് പിക്കപ്പ് ഓൺ ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ കേൾക്കാനൊരു ടെൻഡൻസി എനിക്കുണ്ട്. അപ്പോ എനിക്ക് ഐ ഗോ ബൈ മൈ ഇയേഴ്സ്. And now I know it was my autism that would make me do that. Now I know it is my autism that I had difficulty in understanding time signatures. And പക്ഷെ എനിക്ക് ടെക്നിക്കലി പറയാൻ അറിഞ്ഞൂടാ, പക്ഷെ കേട്ടാ അതുപോലെ ഐ ക്യാൻ ഡു. You understand it somehow. അത് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഹാർഡ് പാർട്ട്. എക്സാക്ട്ലി ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്. എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന് കേൾപ്പിച്ചു തന്ന അതേപോലെ ഐ ക്യാൻ റെസിപ്രോക്കേറ്റ്. ബട്ട് യു ടെൽ മീ ലൈക്ക് അവിടെ ചെറിയ നീ അല്ല വലിയ നീയാന്ന് പറഞ്ഞാ എനിക്ക് കുറെ സമയം വേണം അത് പാടി ആ നോട്ട് മനസ്സിലാക്കി അത് ചെയ്യാനായിട്ട്. And earlier, I used to feel very bad about it. എനിക്കത് ഭയങ്കര ഒരു എലിമെന്റ് ഓഫ് എംബാരസ്മെന്റ് പോലെയാണ് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത്. റെക്കോർഡിങ്സിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ when they tell me things like this, I'll be like,
ഓക്കെ ഐ ബി ലൈക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരോ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുതരും. പക്ഷെ എനിക്ക് പാടി തരുമ്പോ ലൈക്ക് ഗോട്ട് ഇറ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഞാൻ. പക്ഷെ എനിക്കത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു ദാറ്റ് ഐ വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡു ദാറ്റ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്കതൊരു പ്രശ്നമല്ല. ഇപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാന്നുള്ളത്. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബീറ്റ് മൈസെൽഫ് അപ്പ് ഓവർ ഇറ്റ് എന്നുള്ളത്. അപ്പം മ്യൂസിക് ഹാസ് ഓൾവേസ് ബീൻ ഒരു ഐ തിങ്ക് ഫോർ മീ മോർ ദൻ ടെക്നിക്കാലിറ്റി മ്യൂസിക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇമോഷണൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ കണക്ഷൻ ആണ് എപ്പോഴും എനിക്ക് മ്യൂസിക്കിനോട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ പല സേ ലൈക്ക് എപ്പോഴും പാട്ട് കേൾക്കും എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ചിലവര്. എപ്പോഴും പാട്ട് കേൾക്കും മ്യൂസിഷ്യൻ, Yeah. എസ്പെഷ്യലി ഇഫ് യു ആർ എ മ്യൂസിഷ്യൻ ദേ സേ ഐ ഓൾവേസ് ലിസൺ, ഐ ലിസൺ ടു ദിസ് ആർട്ടിസ്റ്റ്, ഐ ലിസൺ ടു ദാറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ്. ഐ ലിസൺ, പക്ഷെ ഐ ലിസൺ ഓൺലി വെൻ ഐ റിയലി ഫീൽ ലൈക്ക് ലിസണിങ്. വെറുതെ ഞാൻ കേൾക്കില്ല. Because I know it will only just pass Go over about my it. head. Yeah. അതെ. പക്ഷെ എനിക്ക് കേൾക്കണം എന്ന് തോന്നി ഞാൻ കേൾക്കുമ്പോ പിന്നെ the next few hours I don't do anything else. I am just repeatedly listening to the same track over and over and over and over again. അപ്പം മ്യൂസിക് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഐ ഹാവ് റിയലി റെസനേറ്റഡ് വിത്ത് മ്യൂസിക് ദാറ്റ് ഹാസ് ചിലപ്പോ ചില പാട്ടുകൾ ഞാൻ എന്റെ ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലെന്താ ഉള്ളത്, ഇതിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അവര് കേൾക്കുമ്പോ ടെക്നിക്കലി അതിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇറ്റ് റിയലി ടച്ച്ഡ് മീ സംവെയർ. അപ്പൊ There എനിക്ക് is a അതാണ് നമ്പർ വൺ connection you draw to it. connection. Exactly. I think it could also be because like um ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി as an autistic person, now that I understand more about it, I think it's also because um as an autistic person there is always this feeling that there are chances that I can be misunderstood and not heard enough. Okay. എന്നുള്ളൊരു സാധനം as an artist I've always had that. So I think I find my attachments with things like these kind of songs that bring me alive, and certain ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇപ്പം ഐ ലവ് ഡ്രൈവിംഗ്. എനിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ദാറ്റ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് ദ ടയർ ഓൺ ദ റോഡ്, അത് ആ Yeah. റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു സെൻസേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇറ്റ് റിയലി കാംസ് മീ ഡൗൺ. സോ ഐ ടോക്ക് ടു മൈ കാർ. Yeah. Okay. ഞാൻ വണ്ടിയിലിരുന്ന് ഞാൻ വണ്ടീനോട് സംസാരിക്കും. വണ്ടീനോട് ഞാനിങ്ങനെ ഐ സേ ridiculous things to my car. So this tendency to personify non-living things ഉണ്ടല്ലോ. Yeah. I think I have that with music also, and I think that stems from the fact that as autistic people our world is very internal and there is a lot that goes on for us on the inside that nobody can see. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് Yeah. you feel like ഒരു ലിവിങ് ആളുടെ അടുത്തത് പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് I would rather share with Much more inanimate ഒരു objects. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സ്പേസ് കിട്ടുന്നത് പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ്. നോർമൽ Exactly, yeah. ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന് ചിലപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ചിലപ്പം പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. ദർ ഇസ് നോ ജഡ്ജ്മെന്റ്, Exactly. നോ ഇൻവാലിഡേഷൻ. Exactly. Yeah, yeah. Yeah, when you said about ഈ like different things, ഈ കാറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ ലിവിങ് തിങ്സിനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് പറയുമ്പം യു ഹാഡ് ഷെയർഡ് അബൌട്ട് ഹൗ യുവർ ഫൺ വാസ് ഡിഫറെന്റ് ഡ്യൂറിങ് ചൈൽഡ്ഹുഡ്. ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുക, ബുക്ക് വായിക്കുക. So, how have you looked at all that? Once you understand that you are neurodivergent, and so our recreations, okay, how was it then and how is it now? ഞാന് I've always liked solitude. ചെറുതിലെ ആണെങ്കിലും എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഇൻ മൈ ഓൺ വേൾഡ് ആവാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അപ്പം ഇപ്പൊ വണ്ടീനോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സർപ്രൈസിങ് ദാറ്റ് വെൻ ഐ വാസ് എ കിഡ് പാവകളോടൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. ആൻഡ് സോ I am reminded of that, and I think um, something that has been a part of my life was, I think, also journaling. Now when I think about it, ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് journal ചെയ്യുമായിരുന്നു. And I feel it was also part of me just opening up to somebody who would understand.
I used to write and ഈ പിന്നെ one pattern that I had as a child. Now I don't know if that has anything to do with autism. എനിക്ക് I would always gravitate towards the lazy എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല. അധികം ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളോടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഗ്രാവിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. The one that everyone else used to isolate, they were my good friends. Yeah. you know? Yeah. So that was also a pattern that I noticed about myself as a child. Um, and പിന്നെ ഐ തിങ്ക് ഈ ഹൈസ്കൂൾ ടീനേജ് ഇയേഴ്സിലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ബിക്കോസ് ഐ വാസ് എ ഹെവി മാസ്കർ ഐ യൂസ് ടു ലൈക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളിങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോ ലൈക്ക് സൈക്ലിങ്ങിനോ ഒക്കെ പോയായിരുന്നു. വി യൂസ് ടു സിറ്റ് ആൻഡ് ടോക്ക് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഐ യൂസ് ടു റിയലി ലവ് ദാറ്റ് സ്പേസ് ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ് വിത്ത് മൈസെൽഫ് ആൻഡ് മൈ ബുക്സ്. അതെനിക്ക് I used to really enjoy that. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ because it was so many years ago, കുറച്ച് fuzzy memory is also there. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാരും ഒക്കെ കൾച്ചറലി ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. ആളുകളെ കാണുമ്പോ സംസാരിക്കും, അതെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും I remember that my processing was often emotional processing was often when I was on my own. Okay. Like ende ippam if there was something that I എന്താ പറയാ എന്നെ എഫക്ട് ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇഫ് സംബഡി സ്പീക്സ് ബാഡ്ലി ടു മീ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഒരു ടീച്ചർ എന്തെങ്കിലും പറയോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്താല് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഐ വുഡ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഐ വുഡ് ജസ്റ്റ് ഗ്രിൻ and just like കുറച്ച് കരച്ചിലൊക്കെ വരുമായിരുന്നു. But I remember it's always in my room that I would really break down and cry about it, because I think it was always that feeling of shame, always that shame that it's my problem, ഞാൻ ശരിയല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം. അപ്പൊ ഞാൻ പുറത്ത് കരയാൻ പാടില്ല, ഞാൻ എന്റെ റൂമിലിരുന്ന് ഒറ്റയ്ക്കേ ഞാൻ കരയാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു സാധനം. സോ എന്റെ ഏറ്റവും റോ ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് ഐ തിങ്ക് വളരെ ചുരുക്കം പേര്, ഓഫ്കോഴ്സ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇറ്റ് വാസ് ശ്രീകാന്ത്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ലിവിംഗ് വിത്ത് സംവൺ യു ഹാവ് നോ അതർ ഓപ്ഷൻ. Your spouse is always kind of like a punching bag to take all these raw emotions. പക്ഷെ as a child now when I think about it, my emotions were always very big. അതെനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാൻ കരയുമ്പോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്റെ നെഞ്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ കലങ്ങി വേദന എടുക്കണ പോലെയൊക്കെയുള്ള കരച്ചിലായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ കരഞ്ഞിരുന്നത്. ചെറിയ കരച്ചിലൊന്നല്ല, അതുപോലത്തെ കരച്ചിലായിരുന്നു. ആൻഡ് നൗ when I think about it, it is because of this, why it's because I used to feel everything so intensely. Intense. Yeah. So were you actually given the space to enjoy the solitude? That is, പേരൻസിനെ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു കുട്ടികളാകുമ്പോൾ there is always ഒരു സോഷ്യൽ ഇവന്റ്സിനാണെങ്കിലും എപ്പോഴും ഈ ബുക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി വി ഓഫൺ ടെൽ ചിൽഡ്രൻ. കാരണം ഒരു പഠിപ്പിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ലേബിളാണ് പലപ്പോഴും അവിടെ ഒരു കൊടുക്കുന്നത്. Were you given the എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഞാന് പഠിക്കാൻ, ഞാൻ പറയാം ഹൈസ്കൂൾ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ പഠിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് ഐ യൂസ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് മാർക്ക് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ മാത്സ് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും മാർക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു രാവിലെ എണീറ്റ് പഠിക്കലും ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു സോഷ്യൽ സെറ്റിംഗ്സ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ ഭയങ്കര ഹൈ മാസ്കർ ആയിരുന്നു. I was always trying to please my parents, always trying to please my teachers, always trying to please the adults around me. അപ്പം because of this masking, I was ഒരു പരിധി വരെ I was able to put up a performance as someone who is social. അപ്പൊ എന്നോട്
ഒരുപാട് വായിക്കുമ്പോ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ബിക്കോസ് ഐ യൂസ് ടു റീഡ് സോ മച്ച്, വീടിന്റെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ബുക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാം വീടിന്റെ എല്ലാ മൂലയ്ക്കും ഒരു ബുക്ക് കിടക്കണതാണ്. അപ്പോ ദാറ്റ് വാസ് ഓൾവേസ് എൻ ഇഷ്യൂ. മൈ ഡാഡ് യൂസ് ടു ഗെറ്റ് സൂപ്പർ മാഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. പക്ഷെ ദേ ഹാവ് ഓൾവേസ് encouraged that side of me. They've always encouraged me to, do more of reading. അങ്ങനെ ആ ഏരിയയിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷെ socially, of course, there was always that pressure to be the good kid and be the respectful kid and, speak to uncles and aunties properly, smile, ആ ഒരു സാധനം. അത് പിന്നെ you can't really blame your parents also, because that was the cultural understanding at that time. Yeah, yeah. So ആ ഒരു pressure ഉണ്ടായിരുന്നോ, like to so there were there times like you wanted to like stay back, കുറച്ച് social situations നിന്ന് മാറി നിൽക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നോ when you were a child? എനിക്ക് I think I remember, ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയണേ. I remember that I was always tired. അതെനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും എക്സോസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് I had trouble waking up in the morning. I used to force myself to, because my dad was strict. എന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വിളി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് fearing that, I used to wake up. പക്ഷേ I know that I was always tired. I always wanted to sleep. I would just കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് I would just like, അങ്ങനെ off ആവുമായിരുന്നു. So now when I think of it, it was probably all the masking that I used to do. Probably it was because of all the performance that I had to put up with, and the responsibility of being a certain way in front of people. It really takes a lot from you. And that's what something I read. There's this book called Unmasking Autism by Dr. Price. Yeah. അതില് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, masking actually takes so much from you than it really gives, അപ്പം now I am able to understand that I was and പറയുന്നു എന്തോരം ഉറങ്ങണേ, I was asked those questions. ഇപ്പൊ ഹോളിഡേസ് ഒക്കെ 11-12 മണി വരെ ഒക്കെ ഞാൻ കിടക്കുമായിരുന്നു. And I was in the Gulf. വെക്കേഷന് നാട്ടിൽ പോവല്ലോ, വെക്കേഷന് 2 months ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് വെക്കേഷന് നാട്ടിൽ പോകുമ്പോഴും എനിക്ക് ഉറങ്ങണം. അപ്പൊ നാട്ടില് ഈ 11 മണിക്ക് എണീറ്റ് വരിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ലൈക്ക് ശിവ എന്താ ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണേ, അങ്ങനെ സോ ഐ റിമെമ്പർ ഐ വാസ് വെരി എക്സോസ്റ്റഡ്. ആൻഡ് എനിക്ക് അതും ഒരു എലിമെന്റ് ഓഫ് ഷെയിം ആയിരുന്നു. ഐ യൂസ് ടു കൺസിഡർ ഇറ്റ് ഐ എം എ സ്ലീപ്പി ഹെഡ്, എനിക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ല, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ അതിനെ ഇന്റേണലൈസ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ now when I think of it, I feel I was probably so tired and exhausted all the time because I was masking so heavily as a child. Yeah. So ഈ unmasking journey, like have you been able to ask for accommodations, like whether in your art ഒരു media field ആണെങ്കിലും, like you said about you need explicit instructions with doing things. അപ്പം ഒരു with your work related ആണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ interactionsലാണെങ്കിലും how has it been, like yeah, I need a little bit of support with this എന്ന് പറയാൻ, like have you been able to do that? That's a great question, Christine. The problem is I have trouble asking for help. And I've always been like that. എനിക്ക് taking up space, speaking for myself, asking for help, ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ആണ്. So I am really in the process of trying to get over that. പക്ഷേ when I talk to somebody about this, I feel, except for my best friend and people in my family,
വേറെ ആരോട് ഇത് പറഞ്ഞാലും ഇതിനെ ഒരു വളരെ അവിശ്വസനീയമായ കണ്ണുകളിലൂടെയാണ് അവർ ബിക്കോസ് അവര് കാണുമ്പോ ഐ എം ട്രാവലിംഗ്, ഐ എം പെർഫോമിംഗ്, ഐ എം ഇന്ററാക്ടിങ്, ഐ എം ടോക്കിംഗ് ടു ദം, ഐ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്, ഐ ഹാവ് ഐ കോണ്ടാക്ട്. എനിക്ക് സോ suddenly when I go up to them and I tell them, you know what, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ എന്നോടൊന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്നുള്ള ഒരു സാധനം, ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടേക്കൺ ഒരു പ്രശ്നം എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഞാനായിട്ട് പേഴ്സണലി ഒരുപാട് പേരുടെ അടുത്ത് ഇതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ മൈ വെരി ഇന്റിമേറ്റ് സർക്കിൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ആൻഡ് ഐ ഹൈലി ഡൗട്ട് ഹൗ മെനി ഓഫ് ദം ഹാവ് ബീൻ really able to understand and empathize with what I'm actually saying, because അവര് കാണുമ്പോ I am moving through the daily motions, പിന്നെ what is the problem എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ. So maybe if I word it properly, they might understand what I'm trying to say, but I do sense that it is going to be extremely weird for them to do that. പക്ഷെ ക്രിസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ്. I have to, that's also something that has to happen. നമ്മള് സംസാരിക്കണമല്ലോ ഇതിനെപ്പറ്റി. അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ഒന്നും കൂടെ പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു സാധനം ചോദിക്കാനുള്ളൊരു സ്പേസ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ വേണം. എന്റെ ജനറേഷൻ ഇനി അത് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് ഐ ഡോണ്ട് നോ, because we've been masking and pushing through for so many years. എന്റെ ജനറേഷനിൽ ഇനി അത് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല. But I want that for the next generation. I really want that. അതായത് ഐ ഡു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഇപ്പം ഞാൻ ലേബിൾ ചെയ്യാൻ നോക്കല്ല, പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകേ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെയും അക്കോമഡേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇൻ എ കൺട്രി ലൈക്ക് ഇന്ത്യ. പക്ഷെ പിന്നെയും ദർ ഇസ് എൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ there is one side to this spectrum where all of these differences are extremely invisible to the eye. എന്നുള്ളൊരു സാധനം, അത് it is something that has to be, നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി, ജോഗ്രഫി, മാത്സ് പഠിപ്പിക്കണ പോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിനും പേരൻസ് ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ടീച്ചേഴ്സ്, ബിക്കോസ് കുട്ടികൾ കൂടുതൽ സമയം ഇപ്പൊ സ്കൂളിലാണല്ലോ ചെലവഴിക്കണേ, എസ്പെഷ്യലി ടീച്ചേഴ്സിന് ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം is very important, because there are so many kids who lose their spark by the time they're like 12-13 years old. അവർക്ക് ഡിപ്രഷൻ ആണ്, ആങ്സൈറ്റി ആണ്, എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോ. അപ്പം ആ ഒരു ജനറേഷൻ, അടുത്ത ജനറേഷനിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊരു to teach teachers about divergence, about ADHD, about autism that is not very visible to the eye. അത് എല്ലാം നമ്മള് ആ ഒരു സിസ്റ്റം വരണം. അത് എപ്പോഴാണ് അത് വരിക എന്നുള്ളത്, I really hope and pray that, you know, something happens in that direction, because if we don't, we are going to lose out on people who can do incredible things for humanity. Because ഇത്രയും out of the box ആയിട്ട് ചിന്തിച്ച് ക്വർക്കി ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ഉള്ള ആളുകൾ വേറെ ഇല്ല. അപ്പോ the capacity to understand that, the capacity to understand the reason behind a meltdown, the reason behind a difficult behavior, അതൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ്, ടീച്ചിങ് സിസ്റ്റത്തിലും വരണം. I think parents also need to have an understanding about this, instead of just എന്റെ കുട്ടിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഷവിങ് ഇറ്റ് അണ്ടർ ദ കാർപ്പറ്റ്, ആ ഒരു സാധനം ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ചേഞ്ച്. അപ്പം sorry, answering your question, എന്റെ ജനറേഷനില് like you said, maybe I can have this conversation with people who have that element of empathy and understanding. Maybe they will be able to adjust and understand to that. പക്ഷെ അത് എത്ര പേർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്.
കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക് മോസ്റ്റ്ലി ഓൾ ദ ഇന്റർവെൻഷൻസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ്, ഇപ്പൊ ഒരു സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഇന്റർവെൻഷൻ ആണെങ്കിലും എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇന്റർവെൻഷൻസ് ആണെങ്കിലും ദ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ ഇസ് ലൈക്ക് പേരൻസിനാണെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആണെങ്കിലും ഫോർ ഓൾ ദീസ് ഇയേഴ്സ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഹാസ് ബീൻ ടു ഹൗ കെൻ ദ ചൈൽഡ് അപ്പിയർ മോർ നോർമൽ, what is how can they adjust with the society a little bit more എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തിങ് വിൽ ബി ഓക്കെ ഹൗ ടു ഇംപ്രൂവ് ദി ഐ കോൺടാക്ട്, ഹൗ ദ ചൈൽഡ് നീഡ്സ് ടു സ്പീക്ക് ഇൻ ദ റൈറ്റ് വേ, ദർ ഇസ് ദ റൈറ്റ് വേ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. സോ പീപ്പിൾ നീഡ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ്. അവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിള്ളേരെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, മോൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ മറ്റുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുള്ളൂ. there is a way when you tell okay you are unique in your way, but at the same time മറ്റേ ആൾക്ക് മനസ്സിലാകണം, but you don't have to change yourself for another person എന്നുള്ളത് അതൊരു കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിലൊരു കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം എവ്രിബഡി ഹാസ് ടു ബി ദ സെയിം, ദേ ഹാവ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് വിത്ത് ദ സൊസൈറ്റി. എല്ലാവരും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നീയും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അത്രയും ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. when you talk about this, അതായത് ബാക്കിയുള്ളവരെ പോലെ കുട്ടികളെ ആക്കുക, എല്ലാരും ഒരേ മോൾഡിലേക്ക് ഇട്ട് ആക്കുക എന്നുള്ളൊരു സിസ്റ്റം ആണല്ലോ നമ്മുടെ. അപ്പൊ what resonates with me so much is that because എനിക്കറിയാം, like when I speak to people about my autism and when I tell them that I'm in this process of understanding so many things എന്ന് പറയുമ്പോ, ഇനിയിപ്പോ എന്താ, you have a successful career, you are settled with family, അത് ഇത്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറെ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ബോക്സസ് ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് അങ്ങ് സെറ്റായി എന്നുള്ളൊരു സാധനമാണ്. there is never a question of what all did I have to suppress all these years of my life. അതന്നെയാണല്ലോ ഈ കുട്ടികൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. they are suppressing അവരുടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിങ്സിനെ അവർ സപ്രസ് ചെയ്യാണ്. അവരെ സ്റ്റിം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡിസ്റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോ ഇതെല്ലാം ഇന്റേണലൈസ് ചെയ്ത് വൺ ഫൈൻ ഡേ all of this is going to come out in the form of depression, anxiety, addiction and what not, whereas ഇത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് അസറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും ഇവര്. സോ ഈ I completely resonate with what you say. ഇപ്പൊ ശരിയായി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ most probably the child is just masking to not stand out anymore. അത് തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇന്റേണൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ടാവും. So it is so important to give your children that safe space to communicate. എന്താണ് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ സ്പേസ്, ആസ് പേരൻസ്, ആസ് ടീച്ചേഴ്സ്, ഇറ്റ് ഇസ് so important. ശരിക്കും ഈ മീഡിയ റിലേറ്റഡ് വർക്ക്സിൽ ലൈക്ക് വെദർ ഇറ്റ് യുവർ റെക്കോർഡിംഗ്സ് ഓർ മ്യൂസിക്കൽ കോൺസേർട്സ്, അതിലെല്ലാം ലൈക്ക് മോസ്റ്റ്ലി ദർ ഓൾ ഹൈ സ്റ്റിമുലേഷൻ എൻവയറൺമെന്റ്സ് ആണ്. സോ ഹൗ ഹാവ് യുവർ സെൻസറി എക്സ്പീരിയൻസസ് ബീൻ അറൌണ്ട് ദാറ്റ്? ഹൗ ഹാവ് യു ലൈക്ക് adapted to all that? That's a great question because I love my music. I love being on stage. I love the process of singing and I love the energy that I get from the audience. And I feel as an autistic, you're not just empathetic, you're also an empath. You kind of pick up on energy very quickly. When the audience is nice, അത്രയും പോസിറ്റീവ് എനർജി നമ്മൾ പിക്കപ്പ് ചെയ്യും. അതേപോലെ the audience is shady and not very nice, അതേപോലെ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. Absolutely. That energy, you can really feel that kind of hanging in the air, when it's not working. I felt we are a little more intuitive to that. I don't know about that. Anyway, so answering your question, yes, live stages can be extremely stimulating in terms of നമ്മുടെ ഇപ്പോ ബോക്സ് മോണിറ്റേഴ്സ് പോയിട്ട് you use something called in-ear monitors to hear your instruments and your voice. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെവിയുടെ ഉള്ളിലേക്കാണ് അത് വെക്കുക. സോ ഷോ കഴിഞ്ഞ് കോൺസേർട്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ മിക്ക സമയത്തും when I remove it, my ears go കീ എന്നൊരു ശബ്ദം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാം അത് ഊരി കഴിയുമ്പോ. അതുണ്ട്. പിന്നെ my sense of smell is extremely strong. എനിക്ക്
ഈവൻ ഇപ്പം അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇറ്റ് മേക്സ് മീ ലൈക്ക് എനിക്ക് ഇവൺ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് പ്യൂക്കിംഗ് അത്രയും സ്ട്രോങ് ആണ് എൻ്റെ മൂക്ക്. പിന്നെ ലൈറ്റ് സ്റ്റേജിൽ യു ആർ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി എക്സ്പോസ്ഡ് ടു ലൈറ്റ്സ്. അപ്പൊ when I do it, I go through it. Because our audience energy mellam, because I enjoy my music, and I think when you get on stage and when it's going well, you're kind of I feel I become oru split personality pole, I become somebody else. But once I'm done with it, then I'm just done with the entire world. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈവൻസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഫോർമൽ ഡിന്നേഴ്സ്. അപ്പൊ യു വിൽ ഹാവ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. അപ്പം ഞാൻ ആവുന്നതും ഞാൻ എന്റെ മാനേജറിന്റെ അടുത്ത് പറയും, ലൈക്ക് ക്യാൻ യു പ്ലീസ് അവോയ്ഡ് ഷോ കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊന്ന് റൂമിൽ പൊക്കോട്ടെ പ്ലീസ്, ജസ്റ്റ് ആസ്ക് ദം ടു ഗെറ്റ് മീ സംതിങ് ടു ഈറ്റ് ആൻഡ് ഐ ഗോ ടു സ്ലീപ്, സോഷ്യലൈസ്. അപ്പൊ വന്നു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ മിക്കപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഐ എം ഡൂയിങ് സം ഇന്റർനാഷണൽ ഷോ, നോർമലി എന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോ കഴിഞ്ഞ പിറ്റേ ദിവസം എവ്രി വൺ ഗോസ് ഔട്ട് സ്ഥലം കാണാനും ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ. ഐ ജസ്റ്റ് സ്ലീപ്പ്. ഞാൻ ഒരു ഉറങ്ങി ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയൊക്കെ ആവുമ്പോ ഞാൻ എണീക്കും. എന്നിട്ട് ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ ഐ എം ഓണറിങ് ഇറ്റ് എ ലോട്ട് മോർ. മറ്റേതെന്താ വെച്ചാല് there was always that pressure of everyone else around you. ജോ യു കം ഔട്ട് വിത്ത് us, എന്തിനാ അങ്ങനെ റൂമിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കണേ, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ സംടൈംസ് യു ആർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു ഗോ ഔട്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോ ഞാൻ ഐ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഐ ഡോണ്ട് ഡു എനിത്തിങ്. ഞാൻ ഐ ജസ്റ്റ് സിറ്റ്, ഐ സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ്സ്, ഐ ജസ്റ്റ് സിറ്റ് ഇൻസൈഡ് മൈ റൂം. ആൻഡ് ഷോയിന്റെ അന്ന് ഐ ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ടിങ് വർക്ക്. ഐ ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് എന്തായാലും ഐ ഡു മൈ യോഗ, ഐ ഡു മൈ മെഡിറ്റേഷൻ. എത്ര ഹെക്ടിക് ഡേ ആണെങ്കിലും ഐ മേക്ക് ഇറ്റ് എ പോയിന്റ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹാഫ് ആൻ അവർ to do some sort of grounding, deep breathing, meditation, yoga. Idellam changes it. Real for me personally, it helps me to kind of set my nervous system. Apo so these are things. Pakshe I think that is why I have always yoga njan thodangiyittu 2013 lana njan yoga practice cheyidu thodangiyathu. And I think it is the autistic in me that always gravitated towards yoga, because every time I felt I did it, I would feel like that feeling once I'm done with moving my body and being aware of my body and what I'm feeling and my sensations and all that, it would really ground me bhayangaraayittu. Adonde I have clung on to yoga for the last so many years with my life. Endayalum evade poyalum I take my yoga mat with me. And before I came to know about my diagnosis, I would think like ഞാൻ കുറച്ച് ഓവർ ആണോ, ലൈക് ചില ദിവസം രാത്രി കിടക്കണേന് മുമ്പൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാ കിടക്കുക. But now I know why I was so obsessed with it, because it was truly helping me to regulate, ഭയങ്കര ഹെൽപ്പായിരുന്നു എനിക്കത്. So it was my dysregulation that was pushing me towards that, Yeah. So yeah, in the work environment is, like you said, it is extremely stimulating. And also, you come in contact with all kinds of people. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആകുമ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലും ഉള്ള എല്ലാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് വാല്യൂ സിസ്റ്റംസ് ഉള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോ എനിക്ക് because it takes so much from me, thankfully I have a manager who understands. I will like, Mone, please take this call, I'll just forward it. So എനിക്ക് അങ്ങനെ I try my best to, in whatever way I can, to make it easier for me. ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് അറിയാൻ കൂടി ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കും. യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ഒക്കേഷണലി ദാറ്റ് തിങ്, ജോത്സ്നെ വിളിച്ചാൽ എങ്ങോട്ടും വരില്ല, ഒന്നിനും കൂടില്ല, ലൈക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ റൂമിലിരിക്കും, ഞങ്ങള് ഡിന്നറിന് വിളിച്ചിട്ട് വന്നില്ല, ഞങ്ങള് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിങ്ങനെ സൈഡിൽ കേട്ടോണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ പണ്ട്
I used to kind of just suck it up and just go and do it, But now I know I don't have to. I have to take care of myself എന്നുള്ളൊരു സാധനം. Yeah. I'm trying to honor that. Yeah. ഈ കരിയറിലുണ്ടായിരുന്ന ലൈക് സക്സസസ് ആൻഡ് ലൈക് യു സ്റ്റാർട്ടഡ് അറ്റ് ഏജ് ഓഫ് 16 ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബീൻ മോർ ദാൻ 20 or more years since you've been in the industry. അപ്പം യു ഹാവ് ഓൾ ഇന്റർവ്യൂസ് എല്ലാം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ലൈക് വെൻ പീപ്പിൾ ആസ്ക് യു ഇപ്പൊ വർക്ക് ഒന്നും ഇല്ലേ, ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലേ, യു ആർ ആക്ച്വലി വർക്കിംഗ്, യു ആർ ഡൂയിങ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് മ്യൂസിക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് ചേച്ചി ചെയ്തിട്ടുള്ള സിംഗിൾസും പലതൊന്നും ആൾക്കാർക്ക് അധികം അറിയില്ല. ആൻഡ് സ്റ്റിൽ what I have felt is that എപ്പോഴും ആൾക്കാർ they have set a standard for success. That is നമ്മൾ ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ ആൾ ആക്റ്റീവ് ആണെന്ന് അറിയുന്നത് കുറെ പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്യുന്നു, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, കുറെ ഫെയിം കിട്ടുന്നു. But what I have felt that is you have always explored success at your own terms. This is independent music ആണ് എന്റെ പാഷൻ, so I will follow that. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ that is like my observation. I don't know how it has been for you. എനിക്ക് yes, of course. എനിക്ക് it has always been a thing for me to do things of my own. അതെപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. And I think it stems from the fact that what can I do that is truly myself എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റനിൽ നിന്നും, because I've always kind of explored that area of why am I like this, what are my interests, why are my interests like this, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും. For me, independent music has always been a way of expressing myself. It has always been that way. അപ്പം that is the only area where I can do the kind of music that I truly enjoy. അവിടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇല്ലല്ലോ, അവിടെ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്, എനിക്കിഷ്ടമുള്ള പോലെ എനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പൊ I used to like that space. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് മ്യൂസിക്കിനെക്കാളും നമ്മുടെ നാട്ടില് കൂടുതൽ കമേഴ്ഷ്യലി സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലിം ആൻഡ് ഫിലിം റീൽ. നമ്മുടെ കൾച്ചർ അങ്ങനെയാണ്, അത് ആരും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പം so the thing is, unless you are constantly on TV or you're constantly doing playback and ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ സിനിമയിലും പാട്ടില്ലെങ്കിൽ people consider you to be out of business. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാല് ദിസ് ഇസ് എ വെരി കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ എന്നാ അങ്ങനെ ചോദിക്കണ്ട, ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാലോ, അങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ. അപ്പൊ I want to tell them, like, my first instinct is to like explain, overshare and justify myself. My first ഞാൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എന്റെ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ലൈഫ് കോച്ചിങ്ങിൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. My first instinct is to say all this. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ആരും കാണുന്നില്ലേ? Exactly. അപ്പൊ I'm like, people consider you to be successful only if you're in their faces 24/7. അത് മാത്രമാണ് ഒരു ഐഡിയ ഓഫ് സക്സസ്. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ബിസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് ഡു 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 എന്നുള്ളൊരു സാധനമാണ്. ദർ ഇസ് നോ ബീയിങ് ഇല്ല, ഓൺലി ഡൂയിങ് ആണ്. എല്ലാം ഡു ഡു ഡു, കീപ് ഡൂയിങ്, എപ്പോഴാ അടുത്തത് എന്നുള്ളൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്, വിച്ച് ഇസ് സോ അൺഹെൽതി ആൻഡ് സോ ടോക്സിക്. So how is your plan about you? Do you have a vision forward to neurodivergence പറ്റിയിട്ടും, like the kind of support neurodivergence requires? What do you like have a vision about that? Your awareness raise ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട്? I truly want to. I truly want to be a part of the conversation. I truly want to do something that can make things better for the coming generation, and to kind of, at least divergence, of course, is something that I want to talk about. But at the same time, adinte koode thanne the whole idea of talking about divergence itself is to value and respect
everyone the way they are and don't try to make them like you, because your Yeah. standards and the way you live your life is different. Don't expect somebody else to fit into that box and live their life that way. When they talk to you about their issues, when they talk to you about what they feel, take them seriously. Understand that there is a reason behind every behavior. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം I think talking about divergence is also a conversation about all these things that come along with it. That's why it is so important to talk about the divergent mind and divergent people, and also to understand that there are a lot of people like this among us who are Right. struggling on the daily. Yeah. അപ്പം I ideally do want to talk about it, Christine. What am I going to do about it, Nilada? I still need some more clarity on it. Yeah. But definitely, I think I have to use my um, voice to bring at least a ചെറിയൊരു change, whatever in my capacity. Yeah. ന്യൂറോഡൈവർജൻസ് അഡൽട്സ് ഒരു ദിവസം കൊട്ടിമുളച്ച ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല. They have always been here. They have been struggling through life. It's never that we saw them. We never understood their struggles. It's always been the visible struggles that always were supported. The invisible struggles have always been ignored എന്നുള്ളതാണ് I think has Absolutely. been. Yeah, exactly. Yeah. അത് UK-ല് when I was traveling in UK once, അവിടെ ട്യൂബില് there was this sticker. This was before I came to know about my diagnosis. അതില് it really resonates with me even now. Like, be kind. Not every disability is visible. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം. Yeah. Now I resonate with it so much. Even though I wouldn't call it a disability, because ബാക്കിയുള്ളവർക്കാണ് അതൊരു ഡിസേബിലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ബ്രാക്കറ്റിൽ അത് ഇടുന്നത്, because we are not like them. I would like to term it more of a difference. Yeah. I think, and it becomes a disability because of the unrealistic standards set by people who Right. don't understand it, Yeah. Even the Yeah. concept of neurodiversity, we say that is all different kinds of functioning of brains. And we അതെ compare അതെ that to biodiversity ആയിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂറോഡൈവേഴ്സിറ്റി. And ആ ഒരു കമ്പാരിസണിൽ സംഭവിക്കുന്നത് in a biodiverse ecosystem, every living creature in that is equal. There is no that you define them by their qualities, what they are doing in the ecosystem. But when it comes to a human race, it is always based on your abilities, what the person can do, what they cannot do. അതാണ് ഒരു absolutely ന്യൂറോഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും it is a big separation that comes there. Okay, neurotypical and neurodivergence, there is a huge gulf between both groups. To see the whole human race as one and to support them for the right reasons in the level, it is something that needs to grow a lot. so true absolutely yes